Hello! Good morning mga gardenera. Welcome to our channel. So today we will be having a short tour of our garden for week 25 of year 2025. So before that mga kabuchi, let me show you a new chicken. Asan na siya? May siya fence, diba? Chicken cage. Basta chicken cage. Oh, mga kabuchi. Oh. Taas kayo, grabe, tinood niya. So, mga kabuchi, right now, mga kabuchi, we are looking on our ampalaya. So, walay bunga, mga kabuchi. Wala may bunga ang ampalaya. So, here, as usual, atong loya, mga kabuchi. Gubom ko, mga kabuchi, eh. Nya, atong sili, have new leaves. And, mga kabuchi, mao ni ato ang new plants. So, beans, mga kabuchi, are also growing na mga kabuchi. So, these seeds, mga kabuchi, are not from the sachet that I bought from the store, mga kabuchi. This is from their unattended fruits, mga kabuchi. So, I just saw them there, mga kabuchi, and they're growing, oh. They're not healthy looking, but at least they are growing na, mga kabuchi. And this one also, mga kabuchi, here, we have our ampalaya. Makita ba, mga kabuchi, ang ampalaya? There. So, ampalaya. So, out of 6 ampalaya that we sowed, mga kabuchi, 4 ampalaya generated, mga kabuchi. And each 4, we put sticks, mga kabuchi, for them to climb, mga kabuchi. So, I don't know if this is a good idea, mga kabuchi, because this said that ampalaya should be planted 2 meters away from each other, mga kabuchi, to give them a longer life. But then, mga kabuchi, I am also thinking that not all of the ampalaya that I sowed, since they are directly sowed to the soil, mga kabuchi, not all of them, mga kabuchi, will grow. Will germinate. But then, 3 germinated and we have a blank. Di man siya makita, mga kabuchi, no? Tadaan! Di makita! Di makita! Oh, kita, day. So, these 3, mga kabuchi, ana, day. ana. ana. 1, 2, 3. And we have the 4th one, mga kabuchi. Layo-layo, jud. Dara, the 4th one, mga kabuchi. So, we will let them grow, mga kabuchi. So, mauna na siya. So, I am very excited, mga kabuchi, for these new plants to grow, mga kabuchi, to climb up and to our trellis and provide us fruits later, mga kabuchi. At i-adjust, mga kabuchi, kay para okay, para layo. So, mga kabuchi, here, mga kabuchi, is our lemoncito, mga kabuchi. We have so many flowers of our lemoncito, mga kabuchi, but only 3 fruits. 1, 2, and 3. Here. See? So, we have 3 fruits to look forward to, mga kabuchi. We will wait that they will turn into almost ripe. And we will eat them probably. Then, mauni akong lemon, mga kabuchi. Dako na siya. Dako na siya. And so, maura to siya, mga kabuchi. Daloy, abi. Daloy, ah. So, loy, na. Our next project, mga kabuchi. Wala pa mo next project, eh.
don't have new project pa mga kabuchi. Because we are already full of ginger. I don't know if I'm going to develop this area mga kabuchi. Dito siguro. My next project will be in our house na siguro mga kabuchi. I will rearrange the plants. We will plant new philodendrons mga kabuchi. So here, as it is na ang mga area. On this area pa di ay mga kabuchi. Ay! I remember planting siling panigang here. So maybe mga kabuchi, we will try to plant to replace this talong mga kabuchi. Replace them with siling panigang. What do you think mga kabuchi? Siguro mga kabuchi, kanina malang na area ang vacant mga kabuchi. So, we can try planting siling panigang here mga kabuchi. But we need to prepare a seedling mga kabuchi. It's not good to plant directly your kuan mga kabuchi. And we still have to fix this one mga kabuchi. I need to fix this one. So I'll gather some say panganan niyo kamyas mga kabuchi. We'll gather mga kabuchi and we'll fix kani siya mga kabuchi. Kani. Our garden edge, we'll fix that one day mga kabuchi. So it's already 12. It's 11 a.m. mga kabuchi, and only half of our garden mga kabuchi is exposed to sunlight. So the primary problem of our garden mga kabuchi is sunlight siya. That is why I wanted to plant climbing plants so that they will just climb up and see the sun. So this is the end of our video mga kabuchi. Thank you for watching. Bye-bye.